Today we are going to Pittsburgh, Sri Venkateswara Temple, which is started and the time is 9:31 a.m. Buffalo Ninchi, it's around 3.5 to 4 hours. Present it's showing us 3 hours 26 minutes, which is 207 miles. Yeah. Actually, temple lo 1 year anniversary jarugutundi. Sri Lakshmi Narayana Swami Home jarugutundi and chala events ఉన్నాయి. Which started from August 8th and goes till August 11th. I'll show you how it goes. And also Pittsburgh Sri Venkateswara Swami Temple US lone chala famous. People from different states come over here to visit. Same మన తిరుపతి లాగానే కొండ మీద ఉంటుంది టెంపుల్. I'll show you everything. So stay tuned. See you. So we drove for a few hours. Now it's coffee time. So we just stopped at Tim Hortons. Love coffees all day, anytime. I'll at least have once a day. Hey guys, so we are halfway through. In Kuka, 1.5 hour maybe. We'll reach temple. So I just moved from passenger to driving seat. Let's go. Mantrama alle siddhala yadake vai se sankyala menduko manikindela భవిష్యత్తులో తప్పనగా ఆకాశం రూపం మారిందా నా కోసం వానై జారిందా గుండెల్లో ప్రేమై చేరిందా ఆ ప్రేమే నిన్నే కోరిందా మబ్బుల్లో ఎండమానే ఎండంతా వెన్నెలాయే మనసంతా మాయమాయే అయినా హాయే. So we're just out of the tunnel. Get that traffic on our left. అలా ట్రాఫిక్ ఉండి మనం ఎట్ సైడ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ కిక్కే వేరు అసలు. దానికి వచ్చే కిక్కే వేరబ్బా. Oh my god, it's been like 5 minutes we drove, still traffic. ఇప్పుడే మనం హిల్ ఎక్కబోతున్నాం. Over there. So temple లో full rush, parking కి కూడా space లేదు. So we gotta park it here. So we just reached over here. Oh my god, sunny day. Can't help. And this is my outfit. I don't know whether you guys could see or no, but I'll show you more clearly. చాలా బాగా చేస్తున్నారు. చాలా మంది జనం ఉన్నారు.
గైస్, సో ఇప్పుడే దర్శనం చేసుకున్నాము, చాలా బాగా జరిగింది. I couldn't shoot inside, you guys know. So మీరు కూడా వచ్చి దర్శించుకోండి. Let's see where we go next. Stay tuned. ఇప్పుడే టెంపుల్ నుంచి రిటర్న్ అయ్యాం. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గ్రాండ్ వ్యూ ఓవర్లుక్. అక్కడి నుంచి పిట్స్బర్గ్ స్కైలైన్ క్రేజీగా ఉంటుంది. సో ఐల్ షో యూ గైస్. I think now it's gonna be a crazy adventurous ride. Last time వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం it was so good, like so inclined roads, deep downs and everything, curves and everything. So we'll see how it goes this time. You guys know Pittsburgh is one of my favorite city. First time వచ్చినప్పుడే I liked it so much. ఎందుకంటే bridges అవన్నీ బాగుంటాయి. Look at those houses. Look at that view. So the Pittsburgh downtown view. City మొత్తం bridges and lake, everything. కొండల మీద ఇల్లులు ఉంటాయి. It's such a beautiful city. I really like it. And this is the Ohio River, and ivanni boats. So these are private boats. We can also own one and then just ride into water, but we need to do some course. So now I'm gonna show you Pittsburgh view through an incline, which is like a cable car.